since COVID struck. 2 years since we stopped witnessing large gatherings. 2 years of our social lives lost. But today, when we gather here on this grand stage under the banner of South Indian Bank Officers Association, we are looking forward to reclaim those lost 2 years. 2 years where we seem to have lost touch. 2 years since we last saw many colleagues in person. And what better occasion than the 52nd annual General Body meeting of SIBOA to brush up those long forgotten faces, that too at the beating heart of South Indian Bank, Kochi. Ernakulum now houses the largest community of South Indian Bank officers, and now truly is the place where all of bank strength and focus will shift in the coming years. So, with your permission, let's begin. Seeking divine blessings at the beginning of any occasion is part of our culture. Ranga Puja is something where the artists express their devotion and seek divine intervention by offering their performances to the ultimate power. Let us welcome Krishna Kavita, Hema, Aishwarya, and Nibi for the Ranga Puja.
For that wonderful performance. The dance gods would sure be extremely pleased with that stupendous performance. Next, we have an art form that we've all heard of but seldom got a chance to witness. Something that is synonymous with Kerala. An image that definitely pops up in one's mind when we think of Kerala, Kathakali. It literally means story play, a visual treat combined with intricate expressions and gestures of the performer surely leaves the audiences mesmerized and in awe of the act. Let us welcome Miss Pramila Menon for the performance. She is accompanied by her team comprising of singer Kalamandalam Rajesh Babu, Sadanam Rajesh on Chenda, Midun Murli Tripuntra on Madalam, and Chamayam by RLV Pramod. She is performing the story of Pudana Moksha. The demoness Pudana, disguised as a beautiful lady, has been ordered by the evil king Kamsa to find and kill baby Lord Krishna. The performance begins as Pudana reaches the village of Ambadi, where the divine child is living with his foster parents. Pudana describes the beauty of the village. Then she describes a group of ladies dancing in the village and asks if she can dance with them. They say no. And so she goes to another group and asks them. They also say no. So she decides to dance her own. Then she enters Ambadi and describes the beautiful sights and smells of the place. She then enters baby Lord Krishna's abode and is fascinated by the divine child. She can't bring herself to kill such a beautiful baby. But she remembers the cruel Kamsa's orders and shudders at her fate if she refuses to carry out the king's orders. She is in a dilemma. The mother in her won't let her kill a child, but her survival instinct tells her that she has no choice. Reluctantly, she decides that she has to kill Krishna. Then, Pudana smears poison on her breast and starts suckling the baby. But after a while, she finds out that the baby isn't stopping the feeding. She starts to feel cramped, breathless, as if life is oozing out of her little by little. Baby Lord Krishna, sucking at her breast, is sucking out her life. In the agony of her death throes, the beautiful Pudana is transformed into a devilish form. Lord Krishna appears to her in his cosmic form or Vishwarupam, and Pudana attains salvation. Ladies and gentlemen, Pudana Moksha.
മൗനം അബ്ജവാസരമണി ഗോവിന്ദമാദ്യം ആദ്യം ഗുരും പാണിനി ഗർഗനാരദ ഗണാദാദ്യ മുനീന്ദ്ര ഉദാൻ ദുർഗാം ചാപി മൃദംഗശൈലനിലയ ശ്രീ പോർക്കലി ഇഷ്ടദ നിത്യമുപാസ്മഹേ സപദിന കുർവം ത്വമീ മംഗളം കന്നൽ കണ്ണികൾ മൗലിരത്ന കലിക കലികാരൂപം ധരിച്ചാദര പൊന്നിൽ മാലയണിഞ്ഞു പൂതനദ മന്ദം നടൽ നീടിനാൾ പിന്നെ ചെന്നവൾ ഗോകുലേ കുളിർമുലക്കുന്നിന്നുമീതേ ചിരം മിനും ചന്ദ്രിക പോലെ മന്ദഹസിതം തൂകി പറഞ്ഞിടിന അമ്പാടി ഗുണ വർണ്ണിച്ചിടുവ വൽപ നല്ല ഭണി രാജനും അമ്പാടി ഗുണ വർണ്ണിച്ചിടുവ അമ്പാടി ഈ ഗുണം വർണ്ണിച്ച്
വർണ്ണി ടുവ വൻപ അല്ല പണി വൽപ അല്ല ഭണി രാജനുൽ അല്ല പണി രാജനു വൽപ നല്ല ഭണി രാജനുൽ വൽപ അല്ല ഭണിരാജനു ഏഴു നില മണി ഗ്രഹമോ ഏഴു നീല മണി ഗൃഹ ഏഴു നീല മണി ഗൃഹമോ അതിരുചിര രുചി ഏഴു നീല മണി ഗൃഹ ആദിരുചിര രുചി ഇക മധുര രുചി രുചി തഴുകിന തളിമവും ഇഹ മധുര രുചി രുചി തഴുകിന തളിമവും ഇക മധുര ജല ജലമൊഴുകിന പൂങ്കവതി ശിശിര ജല ഒഴുകിന പൂങ്ക അതിശിശിര ജല ജലമൊഴുകിന പൂങ്കവതി ശിശിര പര ഊഴിയങ്ങൾ എതിരില്ല ഇതിന്നൊരഴൽ ഊഴികൾ എതിരില്ലാകിതിൽ നോരഴ ഊഴിയങ്ങൾ
കഴൽ തോഴും അമരപുരം ஈசனில்ல கடல் தொழும் அமரபுரம் ഈശലില്ല കഴൽ തോഴും അമരപുരം ஊழியர்கள் அம்படி குணம் വർണ്ണിച്ച് நர்த்தகருளமார் சாதுரியம் சில முத்தணி മുല മാധുരിയം ചില முத்தணி முலமார் மாதுரியம் சில തണി മുല മാധുരിയം ചില ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുര്യം ചില ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയം ചില ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുര്യം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുര്യം ചില നർത്തകരുടെ കളി നർത്തകരുടെ കളി ചാതുര്യം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുര്യം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുര്യം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയം ചില
കളിച്ചാതുരിയോ ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയം ചില നർത്തകരുടെ കളിച്ചാതുരിയോ ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയം ചില നർത്തകരുടെ കളി ചാതുരിയോ കണ്ണെ തൂകിൽ വിരഹികൾ മനമറിയോ കണ്ണെ തൂകിൽ വിരഹികൾ മനമറിയോ നന്നെത്രയോ നികടവർത്തി മത ചികി എത്രയും നികടവർത്തി മത ചെയ്യേ എത്രയോ നികടവർത്തി മത ചികി എത്രയും നികടവർത്തി മത ചെയ്യേ എത്രയോ നികടവർത്തി മത ചികി എത്രയും നികടവർത്തി മത ചെയ്യേ വൃത്തമാർന്ന ഗോവർദ്ധന ഗിരിയോ എത്രയോ നികടവർത്തി മത ചെയ്യേ നൃത്തമാർന്ന ഗോവർദ്ധന ഗിരിയുവേ എത്രയോ നികടവർത്തി മത ചികി വൃത്തമാർന്ന ഗോവർദ്ധന ഗിരിയോ എത്രയും നികടവർത്തി മത ചെയ്യേ നൃത്തമാർന്ന ഗോവർദ്ധന ഗിരിയോ എത്രയോ നികടവർത്തി മത ചികി ധൃതമാന ഗോവർദ്ധന ഗിരിയോ ധൃതമാന ഗോവർദ്ധന ഗിരിയോ എത്രയോ നികട അമ്പാടി ഈ ഗുണോ നന്ദ നിലയോ ഇതാ കാണുന്നു നന്ദ നിലയ ഇതാ കാണുന്നു പശുവൃന്ദവും ഒരു ദിശി വിലസുന്നു പശുവൃന്ദ ഒരു ദിശ വില
തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു തതി പരിമളവും ഇളകുന്നു ദദി തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു തതി ദദി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു ദദി തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു തതി ദദി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു ദദി തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു തതി ദദി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു ദദി തതി ബിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു ഇനി മന്ദമിൽ നീയെ കടൽ നീടുന്നേ മന്ദമിൽ നീയെ കടൽ നീടുന്നേ മന്ദമിൽ നീയെ കടൽ നീടുന്നേ അരവിന്ദനയനിക പോൽ വാഴുന്നു അരവിന്ദനയന ഇഹ പോൽ വാഴുന്നു അരവിന്ദനയനിക പോൽ വാഴുന്നു മന്ദമിൽ നീയെ കടൽ നീടുന്നേ അമ്പടി ഗുണവും വർണ്ണിച്ചിടുവാ സുകുമാര നന്ദ കുമാര സുകുമാര
വരിക അരികിൽ നീ മോദാൽ വരിക അരികിൽ നീ കൊണ്ടൽ നിര കൊതികോലും കോമളമേനി കൊണ്ടൽ നിര കൊതികോലുൽ ഗോവളമാ തവമേനി കൊണ്ടൽ നിര കൊതികോലും തവമേനി കോമളമേനി കണ്ടിടുന്ന ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അല്ലോ സഫലോ കണ്ണുകളല്ലോ സഫലം കുമാര കണ്ണുനീർ കൊണ്ടോ വദനം കലുഷമാവാനെന്തേ മൂലം കണ്ണുനീർ കൊണ്ടു വദനം കലുഷമാവാൻ എന്തേ മൂലം കണ്ണുനീർ കൊണ്ടു വദനം കലുഷമാവാൻ എന്തേ മൂലം തൂർണം ഹിമജലം കൊണ്ടു പൂർണ്ണമം ഹിമജലം കൊണ്ടോ പൂർണ്ണമാ അംബുജം പോലെ ഹിമജലം കൊണ്ടു പൂർണ്ണമംബുജം പോലെ സുകുമാര വൈതലേ നിനക്കു പാരം വൈദാകം ഉണ്ടെന്നാലോ ഇതലേ നിനക്കുപാരം പൈതാക ഉണ്ടെന്നാലോ വൈതലേ നിനക്കു പാരം പൈദാകം ഉണ്ടെന്നാലോ പ്രീതിയോടൽ മുലകളെ താതാപാനൗ ചെയ്താലോ പ്രീതിയോടൽ മുലകളെ താതാപാനം ചെയ്താലും പ്രീതിയോടെ മുലകളെ താതാവാനോ
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
Thank you very much, Pramila ma'am, for keeping us spellbound with that story and your beautiful rendition of the same. You are truly an inspiration for us all. We have amidst us one of the most vibrant, young, and energetic leaders, Mr. Hybe Eden MP, who is a true role model for the present generation. We apologize to keep our Honorable MP waiting. We understand that you have some very important engagements. I invite you, sir, to kindly address the gathering. നമസ്കാരം. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ നായർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രവീൺ ആർ, SIBA ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അൻസിൽ KN, ട്രഷറർ ശ്രീ ജോൺ ET, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളെ, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ്, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാ ക്രമങ്ങളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് 52ാമത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, കുറേയധികം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്രമം തെറ്റിച്ച് സ്വാഗതവും അധ്യക്ഷനും എല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമായ ആളുകളാണ്, ജീവനക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരല്പം വൈകിയെങ്കിലും സ്വാഗതവും അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രസംഗമൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ തന്നെ എംപ്ലോയിയുടെ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു കലാരൂപം കഥകളി കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു വലിയ സന്തോഷകരമായ അവസരമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതി പ്രമീള ശ്രീമതി പ്രമീളയുടെ സർഗശേഷി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേദിയാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ്. South Indian Bank has a huge history. Right from the inception, it is a part of the pre-independent movement, Swadeshi movement. And our bank has been, right from its inception, completed 92 years. The association is a 52-year-old association, but the bank is an old generation scheduled bank. We have a lot of new generation scheduled banks, but
South Indian Bank is considered as one of the most trustworthy banks because of the huge legacy and history it has earned it's going to become a century-old bank. So I'm happy to be a part of this great association. My own sister is a chief manager in your prestigious institution. I have a lot of very close associates who are the part and parcel of this fantastic institution. We are going through a phase where the entire banking sector is facing a huge challenge. Right from when the bank was nationalized, when Srimati Indira Gandhi was India's Prime Minister, when we realized that our backbone of our country is agriculture, and there was a time when there were many middlemen and mediators trying to exploit the farmers of a country. And that is when Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, decided that banks should be nationalized. There should be a method whereby our farmers are treated with respect and they are not exploited by the middlemen of a country. Right from the nationalization of banks, we have come through many historical milestones in the banking industry, in our economic sector. And I wouldn't neglect any prime ministers or finance ministers or political fraternity or any other, for that matter, any other person who's involved in the present day scenario of our system. I would definitely congratulate all of them who have made very vital contributions to this industry and this economic sector. We have faced many, many challenges when the global recession happened, when the greatest of the greatest banks, including the United States, were shattered. India stood ahead of all the banking sectors because of the policies we adopted right from nationalization. We have had many hiccups, economic hiccups in between. I wouldn't like to explain each and every economic aspect, as there are people gathered here from many different political ideologies. So I didn't want to comment on a political perspective. But I'm pretty sure that our economy, whenever we had a crisis, whenever we had a transition phase, our industry has suffered. But I would very well understand that all of us are on the same page when it comes to the privatization of banks, when the shares are sold off, when a stand is taken by any government for that matter, when banks are merged, when many policy decisions are being taken. I believe that South Indian Bank has got an identity which was not built in the last couple of years. As you all clearly know, for the last 92 years, right from the Swadeshi movement, our bank has achieved many, many different glorious heights. So every bank has its importance and identity in the economic scenario. And whenever privatization happens, whenever the public sector undertakings are sold off, whenever the major shares of many profit-making industries are sold off, whenever there is an identity crisis regarding the banking sector, I clearly believe that we all should stand strong, united. Even the Employees Association, the Bank Officers Association, should have their views on this particular matter. I wouldn't like to give you a very, very long speech on a very good Sunday. You have all gathered here for your 52nd annual general body meeting. I'm very happy to be a part of the family. I'm very happy to be present here on this auspicious occasion. I would like to congratulate
the people who have tirelessly worked behind this organization, who have fought for the rights of the officers, and in future also, as I clearly mentioned, there would be many, many challenges whenever the concerned ministry is involved in decision making, whenever the policy have changed, there would be crisis in the banking sector. I wouldn't like to go to each and every aspect of the present economic scenario, but as I mentioned, this is a transition phase, and this is a phase where banks like ours, South Indian Bank, not just as a scheduled bank, but a bank which has created its identity, which is a bank born in our motherland, which is a bank which have contributed to many different sectors of our industry, for the student community. I believe that we have to stay strong. Whenever there is huge opposition, whenever there is huge pressure, we have to make sure that we overcome those challenges and scenarios in the future as well. I would like to declare the 52nd South Indian Bank Officers Association Annual General Body Meeting inaugurated. Thank you. Jai Hind. Thank you, Haibi sir, for attending the meeting and gracing us with your presence. As a token of our love and appreciation, I request Comrade Praveen R to hand over a memento to Haibi Eden MP. So before you leave, I just want to say one word, sir. When you came here, you participated, we never considered you as an MP. In fact, you are a family member for South Indian Bank. Okay, and we hope that should that time come when our voice, the employees' voice, need to be raised in Parliament or any forum like that, we have a family member to do that. Thank you, sir, for being here. We have a few announcements before we proceed. Please note that food items are not allowed in the hall. Also, in accordance with COVID guidelines, I request everyone to kindly occupy alternate seats. And for better viewing experience, you may occupy the seats starting from the second or third row. And I also request everyone to please occupy the first section of the seats, that is the brown colored seats. Now we move on to the formal function of 52nd Annual General Body Meeting of South Indian Bank Officers Association. For that, I wish to invite the dignitaries onto the stage. Sri Anto George, Senior General Manager, South Indian Bank. Comrade Anzal KN, General Secretary, SIBEA. Comrade Praveen R, General Secretary, SIBOA. Comrade Rajendra Nathan Nair, President, SIBOA. Comrade John E.T., Treasurer, SIBOA. Sirs, please join us on stage for the function.
begin the formal function with a prayer song. I invite Shilpa for the prayer song. Also, I request the audience to kindly rise. Hello, hello. അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേ മണ്ണിൽ പ്രകാശിച്ച ദീപമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ ദീപ്തി പകരണമേ യേശുവേ സ്നേഹസ്വരൂപാ സ്നേഹമേ സ്നേഹമേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സർവം ക്ഷമിക്കുന്നവൻ നീ ഞങ്ങൾക്കു പ്രത്യാശയും നീ സർവം ക്ഷമിക്കുന്നവൻ നീ ഞങ്ങൾക്കു പ്രത്യാശയും നീ സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കിടുവാനായി വന്നിടണമേ നാഥാ വന്നിടണമേ നാഥാ സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ Thank you. An able leader with great vision for the betterment of our organization. General Secretary of SIBOA, Comrade Praveen R, is undeniably the source of our strength and our voice in front of the management. I now invite Comrade Praveen R to deliver the welcome address. Morning, comrades. First of all, we are very sorry that we had to break the conventions and go for a short speech by Sri Haibi Eden, our chief guest, because we had some other commitments. Our beloved President Raju sir, dear Andrew sir, our SGM, HR and Admin, Treasurer, Comrade Johnny T, and Comrade Ansil, my counterpart from SIBA. Comrades attending the meeting down here as well as watching the streaming live from all across the country. I must say, the view from there, over there, is pretty good, but from here, we do find it a bit odd, with the kind of attendance. But when we had originally planned this function, after the second wave, when Bijot brought me here to have a look at this
auditorium, this grand auditorium, I must say. We had been thinking that we would be able to fill this auditorium with the alternate seating because back in 2017, the first general body that I had conducted as a general secretary, we had an attendance of around 1,300. But then there was a long process of going to each regional meeting, requesting comrades across the country to come and all. Unfortunately, this time round, we didn't have that liberty in the sense that, you know, the third wave really upset all our plans. Around 2 weeks back, we were not yet sure if this was going to be an online meeting like SIBA held, or we would actually be able to have a physical meeting at all. Of course, we had planned that it would be hybrid, the streaming would be there, as we have been doing right from the Women's Day celebration back in March of 2021. But how physical this could be was the biggest challenge that we had faced. The many doors that we had knocked, right from collectorate to police chief, everywhere we got the standard reply that the restrictions were not officially lifted. So if you look at it officially, even as on today, Ernakulum remains in B category and the attendance is restricted. So we had to announce first that the restrictions will continue for the meeting. That is precisely why we gave such a message. But last few days, of course, we had been trying to bring in as many people as possible. Unfortunately, lot many of the comrades, especially those who usually come from outside states, they were already under the impression that they wouldn't be able to come. So that is why we had to conduct it like this. So on behalf of the leadership, I do apologize to the entire membership. But let's not forget that during the special general body, we had amended the provision back to the good old days of annual general bodies. So in another 1 year time, it's my word, we will have a proper annual general meeting. Now, on to my duties. Of course, Sri Hybiden has already left, but then it becomes our duty to formally welcome him. I had the pleasure during my days of practice in the Kerala High Court to know his late father, Sri George Eden. Now, it's a great privilege that I have the pleasure of welcoming him formally, just for the record, to this function on behalf of entire SIBO family. Our Anto sir, who has been with us in every function that we have been holding, especially you will remember a similar meeting for revamping of our website and launching of our app. He actually considered to come right down to our office and do the honors from there. I must admit, I have been hearing comments, especially during the election campaign. Of course, we do admit that so many interesting factors will come out during any campaign, but then there were some interesting comments of HR being very friendly now and all. But do you seriously think that was the case when we assumed charge 2 years back? If that had been the case, just think back. It's mostly because of Anto sir, just one person, the changes that he has brought into HR, that today we have a very friendly HR policy. It would be maybe inappropriate, he being a member of this family, to welcome him, but then for the sake of formality, let me welcome him formally to this function on behalf of SIBO. Seriously, welcoming Raju sir to this meeting is slightly embarrassing, but then
the courtesy demands that we should welcome the president. So on behalf of the entire members of SIBOA, Raju sir, who will be actually retiring tomorrow, so this will be his last meeting. On behalf of you all, I welcome him to this meeting. Ansil has been a great source of strength right from the time we made the comeback back in 2020. Of course, he had already assumed power some time back, and he actually had this second term going. See, it's very, very important that both the unions, both the association have that kind of camaraderie, that kind of rapport with each other. And I must admit, compared to the previous times, we are having such a great friendship going to each one of them. I mean, be it Sajo, Ranjit, Arnold, each one of them. We have a great teamwork, so much so that, we actually do not have any coordination committees, which used to be the practice earlier days. Nowadays, we meet each day, we take decisions together, we approach the management together, and most of the credit should go to Ansil. Welcome. On behalf of the entire SIBA family, I welcome Ansil. Comrade John E.T. has been a veteran of the trade union movement of this bank for many years. He has held very vital posts in SIBA. Now, during the late stage of his career, he has finally become one of the top 3 in this SIBA family. During the last 2 years, he has been a great, great support for me, both my right hand and the left hand, I must admit. So it's my pleasure to welcome him to this meeting officially. I must also welcome Shri Binoy R.K., Regional Head Ernakulum, who is present here to this meeting. And all the comrades attending this meeting, both here and also from across the country through live streaming, we welcome you all to this meeting. Thank you. Thank you, sir. Comrade Rajendranathan Nair has been the guiding light for our association. Time-tested leadership skills and his elderly advice has been the driving force for the success of SIBOA. I invite him for the presidential address. Respected Andrew sir, Comrade Praveen, Comrade Ansil, Comrade John, the SIBA family members who are physically present in this venue, and all those eager comrades waiting to know what's happening in this meeting who have joined the online streaming. A very good morning to one and all. Actually, today I stand here with a mixed feeling. Mixed feeling because this is the penultimate day of my service in the bank. And tomorrow I'll be stepping down from the portals of South Indian Bank. It's equally, I have to be honest, that while stepping out with the bank, that mixed feeling I have about today's function. I have
about the future of our beloved institution also. See, mankind always evolves through change. This hybrid meeting that we are conducting today, this is made possible because of the pandemic that have impaired us for the past 2 years. It has forced us to embrace technology in a much more rigid manner. And with the help of that, we could conduct hybrid meetings like this. So change is inevitable in each one of our life. And over the millennia, the technological transformation that has happened around us has helped us a lot in our day-to-day life. And this technological transformation has affected the lives of each one of the South Indian Bank employees, officers, everybody, executives, everyone from top to bottom. So actually technology is an enabler. That's the saying goes. But when we introspect, how much have technology helped each of us to enable or have enabled us to perform or deliver our duties to the satisfaction, our satisfaction, and to fulfill the commitment towards the bank. Why I talk about technology? Because to me, from my experience, there is still one of the stumbling blocks we are yet to overcome. We know the changes that started in the bank some only 7 years before, starting with the changes that we brought in on account of the advice of IFCI. Slowly, so many things are changed in the bank. But it's most unfortunate, and I have to be brutally honest in saying this, that the very same problems those staff working in the branches experienced 7 years before during the initial phase of the implementation of the change. From the technological aspect, it still exists there. We, even this year, I think we have bagged some 6 technology-related awards. You talk to any manager, officer, clerk, or anybody in the field or working in the departments to understand how difficult technology adopted by us has made their life. It is not because of the fault of the technology. That's how I read it. Definitely the blame must be on the people who are asked to implement the changes. Because see, 7 years before TBD, account opening, dormant activation, what you call a customer coming with a request, anything, it started as a nightmare. And even today, you talk to any branch, that nightmare still continues. It's as if compliance, regulations, everything is to be what you call is for the branch staff or field staff, everybody. And there is nothing being done actively by TBD to help us out. Personally, some 2 months back, I also had a bad experience on that technological front. How slothful, how lazy, how rigid, how lethargic things are dealt with. I don't know how long bank is going to continue with this. Because all other organizations, banks, everyone use technology. We see it in our day-to-day life. But we are using technology as something that binds our progress. I don't know the controls and systems and procedures we have in our bank exist in any other bank.
And everything is the responsibility of the branch staff or the field staff. We should really do a survey on our customers whether they are happy with the type of service our branches are delivering to them. We should do that. Then we will know. Maybe I am for saying this, maybe people in ITOD or TBD or department may be angry with me. But let's face the fact. You are not hand-holding the staff, making them walk through, make their life easier. It's a very hard fact that has affected us very badly. Honestly, when the new MD brought in the changes, I had a great hope that things are going to move. So the vertical so panned out, so many structural changes were, the branches were told that their load is going to go down, everything has happened, and still everything remains the same. It is not because of lack of good intention. It is not because of lack of forming good structures. But when it comes to last mile deliverance, something has terribly gone wrong. I would have liked a lot if our MD had come forward and met us in small groups, if not outside, at least in the state of Kerala, say call 100 people from Trivandrum, say 100 people from Kottayam or Alleppey, Ernakulum, across the state. At least he should have come forward and met us. And he should have ensured that some of our association representative in the field was also there in the meeting to take a real feedback about what's happening on the ground. Then he would have definitely understood the pains and perils that we are going through. Unfortunately, that has not happened for the past 1 year. And I hope this, from tomorrow onwards, new committees coming forward, and that 1 year period that MD had asked us for to wait patiently to be held for a review and all, that period is over. And I think it's the bounden duty of the new committee to approach MD and ask him to interact with more and more staff, because he is doing a lot of reviews, but unfortunately, in his reviews, what's happening is that he is delivering what he wants in his mind. He is speaking to us, we are listening to him. But the reverse process of him not listening to what's happening on the ground, what's our feedback is not happening, and what our feedback he is being given. I firmly believe that that's filtered. And finally, what reaches there is only what is comfortable. That should not be there. Actually, the fact is that things are not so comfortable. All our executives are working very hard. We have to appreciate that. But at the same time, we have issues with what you call giving loans at a competitive rate to our MSME customers, existing customers. We are not asking our field staff to go out and for say this, if the A rate is the account, you offer up to this level. If it's B rate, offer up to be competitive to the market. We are not doing that. But at the same time, since we have surplus fund, we are extending 1,000 crore, say for 3%, 4%, even below repo rate. And the justification is that we are having surplus. The surplus fund is there because the MSME or small, what you call advanced sector have been asked to, what you call, do everything in such a tight manner. And I don't know in what way this can be justified. And when you go and bid for some, what you call BPCL or whatever for 1,000 crore or something like that, when we offer 3 or, you see, I don't believe that even my State Bank of India people said they were not willing to ready for 4%, but less than that we offered 1,000 crore, maybe 3 days, 2 days, whatever it is. But at the same time, when our regular gold loan customer, he asks for a loan for say 7%, 8% or something like that, we are not giving. And unless the field staff or those who are taking a decision, when they give a feedback at this the rate we want, this should be adjusted like that, it must be listened to. That's not happening. We exited ourselves from the corporate sector saying that it has burned us a lot, but right now, since we have surplus,
how can we lend to corporate and say it's a big achievement? I don't know. Honestly, I don't. Personally, I don't know. That should be the case. You empower the ground staff, the other verticals also. I request all the what you call team working in verticals to interact with the what you call staff downwards instead of seeking feedback up or giving your inputs to those how to work. Please take a feedback from the ground staff, formulate policies accordingly because this organization has to survive. It's our, this organization supports more than 8,000 plus families. Lives are at stake here. So we cannot just say that everything is okay, going fine and everything will be achieved, everything. No. We have to show the growth on the ground. When compared to our peer group banks, can anyone of us say that our growth is satisfactory or our performance satisfactory? We are all happy with that. We are not feeling the pain. We are not feeling the pressure. I don't know. I do feel the pain. I do feel the pressure. Tomorrow when I walk out, I'm not walking out a happy man. In fact, I'll be walking out as a pained man. Really worried. And my best suggestion or my best feeling is that our MD should start listening to us more seriously. Should have more open meetings where exchange of ideas takes place. He listens to us really as to what's happening and he formulates policies accordingly, give directions accordingly because he has already selected excellent people for key posts. Let's accept that. And they give a direction, they give a vision and they need to be prodded on for which the reality about South Indian Bank, our cultures, our customers, the expectations of our customers, what's the market we operate in, that must be made clear to our beloved MD. And the only way, that's my personal thing, my only way is that I hope he start interacting with each one of us. The earlier, the better. Because, so right now what is happening is so many rumors about so many things are flying around. Rumor, many things. Every 2 months, 3 months, one rumor or other is coming out. What's the source? I don't know. Why this is being spread? I don't know. And the latest rumor that is going about what's happening in Treasury, nobody knows. Why this rumor is there? Nobody knows. And this secrecy, actually this is making people nervous. Some clarification, some clarity, or at least what is the source of the rumor. It's not giving a what you call confident frame of mind. And unfortunately, during the past 4 or 5 years, the character of our officers to talk, speak out their mind in the review, that has come down. Actually, the ideal situation is that when you go up the ladder, you must open your ears to the ground. You listen to them. Rather than reprimanding your subordinates, you must be listening to your subordinates, but at the same time, if need be, you can argue with your superiors. That all professionals, that's what they do. But in our bank, we have come to such a situation that we are closing doors one by one. We are afraid to open up. People are afraid about transfers, about punishment, about promotions. That's not a way the professional organization can work. I know that if you speak up, open your mind, your career may be affected. Yes.
No bank staff can compare themselves with our sincerity, our dedication, our commitment to our institution. That's one aspect we all must be very proud about. And that's why very important that whatever is necessary to be discussed openly, whatever views we have, it must be aired publicly. See, criticism can always be constructive. That will give us new insights. Unfortunately, that's not happening. So I have only one request to make to you. Please don't hold yourself in for anything. We have brilliant chaps, even in IT, I know, brilliant chaps are there, but their hands are tied. They're not allowed to do what they feel can be done. Every small thing should go through a small, narrow channel. This is a problem. So decisions are not being taken from the ground perspective as to how ease things out. 7 years back, how it was difficult for us to scan certain certificates for an account opening, the same difficulty, the same situation exists even today. Is it helping us? That's one big thing. And presently the problem is that look around, all around, there's a total lack of confidence. Any organization can march ahead, move forward only with confidence. And unfortunately, that confidence is lacking right now. Deep within your minds, you may not express it now because still that fear is there. But within your mind, all of you will acknowledge that what I am saying is the truth. And that confidence should come from our leaders. And I hope that will be looked into. And our executives and people who are there to guide us through become really proactive. Act in a manner that needs our immediate attention. Within the next 3-4 months, whatever is the logjam we are in must be set right. This is my firm belief, so that we can start our sprint ahead. That's a hope each one of us have. Merely projecting certain numbers that this many files is uploaded, this many files has been processed, is not going to help. Right now what is happening is that layers and layers we what you call built in. Instead of decluttering the entire activity, has made everything more cluttered, more cumbersome. It's not helping anybody. You get a sanction, and you talk to the people, branch people, when it is getting dispersed after a sanction. What are the new headaches now? If they have got a separate mandate to protect their own skin. Everyone is in the business of protecting their own skin. How long can this last? I don't know. So I thought, when I give you a presidential address, I should speak my mind out. Because that's an honest thing to do. I can say that everything is well, I'm very happy, everything is hanky-panky, hanky-dory, everything and all, blah, 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 but it doesn't serve any purpose. So I request all of you to stand unitedly with the association, with the bank, with our MD, and his entire team. So work hard so that our tomorrow will be far, far brighter than our 2 days. And our family members, our friends, our peers, our customers will feel happy when you tell them that, or feel proud when you tell them that I am a CBN. I work for South Indian Bank. We had that
pride of place in the Kerala market. Mind that. Right now, honestly, we cannot say we have. When we go to the market, we cannot say we have that because we have lost the trust of our customers. Do numbers, thumbs up, smileys, oh yeah. This is not helping the bank. I don't know whether the bank has made an assessment of what's the problem. There's no bank branching. I don't know. But still they make beautiful presentation and still it's continuing. No change. How long can we go like this? How many of our peers are working like this? Nobody. You feel our customers involved, wanted, important. Instead, there are many times when the customer feels as if it's a burden. It's a sad situation. So I request all of you to rise as one, raise your voice, make it heard, so that the golden standards of our customer service which we had and which have helped the organization to grow from strength to strength for 93 years, it continues forward. There is nobody in India who can teach us about customer service. There is nobody in India. Let's be proud about that. Everyone can learn from us. But unfortunately, now there are people who tell us that we don't know that. Why should we listen to that? Should not. So I request all of you to, make use of the opportunities given by the bank, express yourself, work sincerely, work hard. And she knows that we are all having, when the branch is വെള്ളം കുടിക്കാന്നറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. Really, എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കുക branch. It's true. I don't know why she sensed that. Maybe ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും. ബ്രാഞ്ചോ വെർട്ടിക്കൽസോ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റാഫ് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെന്നുള്ളവരെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആളെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയണത് വെള്ളം കുടി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അത് നടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത്. It's your bounden duty. It's your beloved institution. Your most stake there. Your life depends on this. Your family's life protection, everything depends on that. So, please make me feel proud 2 years down the line when I look back. Wow. My kids should say, Acha, they bank ഇപ്പം എന്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, സൂപ്പറാണല്ലോ. That's my dream. So, because my family, I don't know, maybe I send the link to my son, he may be watching. Because they know that I neglected them and I work for the bank. Sometimes they ask me, what you got? One thing I can tell them, I always said what I felt is correct, no matter what. Worked with sincerity. That I am proud about. So for the past 2 years have been a wonderful journey, because from the turmoil, from the strife of the earlier 2-year term when the association was left to nothing, we came as a team. And to test our strength, the corona pandemic impacted us. And we ensured that unitedly we stand with each of you in each of your trouble. And I'm proud that you conducted an election yesterday. I stood apart and was a silent watcher as to know what's happening, because I was confident that if the past 2 years work the team has put in has been felt by the members, the same team will come back with greater numbers, which was my belief. And you proved me right yesterday. Thank you for that. And I thank you
for all the comrades who gave me an opportunity to serve you for 2 years, towards the fag end of my career. It was a wonderful journey traveling with all of you. And many of the committee members, everybody, even some of the staff who have called me, I have snapped at them. I got angry. I got shouted. Even I had to answer queries whether, when I was addressing people about the vertical structure, even there are people who asked me whether I am speaking for the management. Yeah, because when we are convinced about something, you speak with conviction. That I always did, and I'm now not sorry for anything I have done or said. I'm not, because I meant everything. Every word I said, I meant. Because that comes from my heart. It's not to please anybody, but to please myself, my convictions, my beliefs. That when you asked me to be the president of the association, I had to be sincere to myself, sincere to trust you gave me, that I have done for the past 2 years. It was a wonderful journey. Thank you all. I wish you all the best. And I wish all the best for the new team that's going to come in. Thank you. Thank you. Thank you, sir. On behalf of SIBOA fraternity, I would like to welcome the enigmatic leader and well-wisher of SIBOA, N.I. Thomas, sir, to this function. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. Sri Anto George, Senior General Manager, South Indian Bank, has been an ever-approachable personality for the needs of the association and its cadres. As head of our HR department, he has ensured that staff welfare and well-being of the employees continues to be of paramount importance in the bank's growth strategies. I now request Anto, sir, to address the gathering. Very good morning to all my fellow colleagues present here. Let me start by thanking SIBOA for inviting me to this eventful national meet. And I congratulate all members who have been elected or re-elected for the various posts in SIBOA. Probably this may be the only occasion wherein officers across the country join together and gather for a meeting. Even from the bank side also, we don't have a national meet as such. So this occasion is a special occasion. In our bank, we have a very responsible trade union who not only understands and fights for their rights, but well aware of their responsibilities and who are very loyal to this organization. SIBOA has been a strategic partner in our bank for all its endeavors. It has acted as a means to better understand the ground realities and problems of the employees, which otherwise would have been difficult when we have staff members deployed across the country at various locations. I must also appreciate the cooperation rendered by SIBOA during these challenging times. South Indian Bank is what we are as its employees make it. Time and again, this great institution has proved its mettle and resilience to all sorts of adversities. All of us can be proud when we say that the bank is 93-year-old and it's still going strong. Through my interactions with fellow colleagues during my visits to branches and regions, I understand that there are many practical challenges faced by the branches and the verticals due to various process changes which we have implemented. Based on the feedback
We'll try our best to make the process smoother without compromise on the quality and compliance. What matters now is that let us believe in our common objective of transforming this organization as a single team. Remember back in 2004 when CBS Finacle was introduced, we were one of the first banks in the country to adopt CBS. And it was initially very difficult for us as employees to move from the traditional ways of banking to CBS. But look where we have reached now. All the accolades and the digital superiority our bank enjoys today is the result of the landmark decisions which we have taken to adopt this CBS. The present challenges can be due to various factors, and some of them were not in our control. But we as a team who have always risen back when there was a need. So I repeat, believe in our common objective of transforming this organization and work towards as a single team. Do understand that our bank fully acknowledged the hard work and resilience displayed by all of you during these challenging times. The bank has been keen to reciprocate through various means. Let me mention a few of them. Despite financial crunch and unfavorable market conditions, all the staff members are paid on time with no restrictions on perks or any other benefits. In fact, there has been more monetary benefits to staff. Work from home facilities for the staff members were provided during tough COVID times wherever possible. The discomfort by way of transfer was reduced to the bare minimum in the last 2 years, and wherever transfer was given, it was ensured that it was favorable to the maximum extent possible. Various avenues have been opened to allow free communication. Today we have a suggestion box where staff can share their ideas, HR outreach program called Synergy, where I virtually connect with the staff members across the region. And above all, we have MD and EVP themselves explaining about the current situation of the bank at least once in 2 months. We conduct surveys to capture the staff opinion on various aspects, and suitable actions are taken. We continue to have promotion process every year as we had in earlier years. The quality of training programs and the leverage on digital learning has increased. We understand that people work better in their area of interest, so we have introduced internal job posting, my job choice, and even we have revamped the transfer process. We have introduced staff welfare leave to allow staff managerial cadre to distress. We take pride about women counterparts. We conducted a full-fledged women survey to better understand their problems, and suitable actions are taken. We have made performance review more transparent and published the score on a near real-time basis. So yes, it may be hard now, but we are there for you, and SIB is one family. I'm sure that the newly elected office bearers of SIB OA will take on their responsibility to support the bank through the tough times in good spirit. Thank you all. Good day. Thank you, Anto sir. Thank you for further strengthening our belief in the HR system of our bank. SIB EA has always been a pillar of strength and support for SIB OA, and together we have been able to work towards employee welfare.
The support from General Secretary, SIBEA, Comrade Ansil KN, has always been remarkable and requires a special mention. I now invite Comrade Ansil KN to deliver the felicitation. Respected President SIBA, Comrade Rajendran Nair, SGM HR Department, Sri Ando Sir, Comrade Praveen, General Secretary SIBOA, Comrade E.T. John, Treasurer SIBOA, and my dear comrades. On behalf of South Indian Bank Employees Association, I wish all you a warm and revolutionary greetings on this 52nd National Conference of SIBOA, and wish all the best for the newly elected representative of SIBOA. This is the second time I am addressing National Conference of SIBOA, and it makes me really happy and proud. As you all know, SIBA and SIBOA are like the two eyes of South Indian Bank. Our strong unity and coordination is a strength of SIB and SIBA. We have always cooperated with each other in the past, and it will continue in the future also. In the apex level, we have the same relation and same cordial relation between NCB and IBOC. We have fought and still fighting many battles under the flag of UFBU. When I attended national level trade union meetings, I used to highlight the fact that there is only one association in our bank for officers and one for employees. It's a proud moment at that time. For on this occasion, it is very proud to me to say that it is our unity. Having a single union is our strength. It was our unity that helped in implementing the 11th bipartite settlement and achieving our internal settlement. I also express my gratitude to our management and especially Sri Ando Sir for his support. For the last 2 years, our life has changed a lot. Many of us were infected by coronavirus. Unfortunately, we lost some of our friends and family members during this period. But we cannot afford to hide from the virus. We have to stay here. We have to fight together. Let me use this opportunity to salute all our branch staffs who are the real frontline warriors who lead the battle against the coronavirus. Both our associations have a very important role to play in coordinating the workforce against this battle. In this time, we are facing so many issues in the economic front also. We all know that main agenda of our government is the privatization of public assets. We have to stand united and respond against it. As an all-generation private bank, the policy changes will surely have an impact on our life. So, as a banker, every banker has a responsibility to fight against this. We have to stand united under the flag of United Forum of Bank Unions in this fight. I am not prolonging my speech. Let me conclude by wishing all the best for the 52nd National Conference. Thank you, comrades. Thank you, Ansil. Next, we have the award ceremony for the SIBOA Gold Medal for those children who scored A+ in all subjects or obtained 90% marks and above in all subjects. I request Anto sir to please do the honors. I shall be calling out the names. I request the child or the guardian to please come onto the stage to receive the medal. SIBOA Gold Medal
for SSLC category. A.V. Justin Kurian, son of J.C. Kuriakose. Maria Paul, daughter of Priya Elizabeth Thomas, HO Legal. Ryan Zach Matthew, son of Susan Anna John, Kuttapura. Bhagyalakshmi B, daughter of Binu MC DBD. Malavika Pramod, daughter of Pramod S, ITOD. Paul C. Mambli, son of Chakochan Mambli, RBD. Adit Pradosh, son of Ambli K, Mumbai Fort. Ashlyn George Uman, son of Ajay Uman, Credit Department. Next, we have the higher secondary category. Rose Maria Gio, daughter of Gio George Kanyar. Alan Mamin Uman, son of Ajay Uman, Credit Department. Arvind Ayar, son of Ajit Kumar, Trishur, Maine. B. Bharat Vishnu, son of Binu MC DBD. Ashik Jose, son of Jose Matthew, Aro Tiruvalla. The C.A. Joseph Endowment Cash Prize. A.V. Justin Kurian, son of J.C. Kuriakose. Maria Paul, daughter of Priya Elizabeth Thomas, HO Legal. Ryan Zach Matthew, son of Susan Anna John, Kuttapura. Bhagyalakshmi B, daughter of Binu MC DBD. Malavika Pramod, daughter of Pramod S, ITOD. Paul C. Mambili, son of Chakochan Mambili, RBD. Adit Pradosh, son of Ambili K, Mumbai Fort.
Ashlyn George Woman, son of Ajay Woman, Credit Department. Now, the special awards for outstanding achievements goes to Robin G. Tarail, son of George A. Tarail, Aro Thrissur. Thank you, sirs. I would now like to invite our Treasurer of SIBOA, Comrade John E.T., to deliver the vote of thanks. President Rajendra Nair, South Indian Bank Senior General Manager, Ando Sir, Secretary Praveen, Employees Association Secretary Ansil, പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ടേം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നന്ദി പറയാനാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഈ ടേം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഓഡിയൻസിനെ മുന്നിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവസാനം ജനറൽ ബോഡി പോലും അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടി വന്നത്. എന്നിട്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മെമ്പർമാരെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇതിൽ നന്ദി പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലരും പല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ മീറ്റിംഗ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ MP വളരെ തിരക്കിട്ട ആളുടെ പരിപാടികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സീനിയർ ജനറൽ മാനേജർ ആൻഡോ സാറ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം HR-ൻ്റെ ഹെഡായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അസോസിയേഷന് വളരെ അധികം ഒരു കംഫർട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും HR സ്റ്റാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇത് വന്നാലും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിന് തീർത്തും വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശവും അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ വളർച്ച അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബാങ്ക് വളരണം, ബാങ്കിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടണം, അതോടൊപ്പം അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുകളും നന്നാവണം. ബാങ്കിന് മോശമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജീവനക്കാർക്കും ഓഫീസർമാർക്കോ നല്ല ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൻഡോ സാറ് നമ്മളവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അവരൊക്കെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ വരുന്ന അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ ഇത് ചേർന്ന് നിൽക്കാവുന്ന രീതികളല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആശ്രയം നമുക്ക് മീഡിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ആൻഡ്രോ സാറിന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിനും ഞാൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ അഗൈതവുമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനോട് ഞാനിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനത്തിന്, സുദീർഘമായ സേവനത്തിന് നന്ദിയോടെ തന്നെ സ്മരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും മുഴുവൻ മെമ്പർമാരുടെ പേരിലും പ്രസിഡൻറ്റിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹമാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും കമ്മിറ്റിയെ യോജിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ വിജയകരമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിലും തരക്കേടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തോടും നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്നും എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓഫീസേഴ്സിനും ഒരു സംഘടന, അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിനും ഒരു സംഘടന, അതും പരസ്പരം വളരെ യോജിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പിന്തുണയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ വരികയും ഇതിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനോടും നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മെമ്പർമാരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടിച്ചേരലുകളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അസോസിയേഷന് എന്നും മെമ്പർമാർക്ക് എപ്പോഴും അസോസിയേഷനും അത്യാവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ആ ബന്ധം നിലനിർത്തണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മെമ്പർമാരെയും ഞാൻ അവരോട് സംഘടനയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാള് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം, ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹാള്, ഇത് അധികം പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് ഇത് നമുക്ക് തരികയും അതുപോലെ ഇത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകാർ, അതുപോലെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി, സ്റ്റാഫ്, അങ്ങനെ മുഴുവൻ പേരും. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. As a token of our love and appreciation to Anto, sir, I request Comrade Praveena to hand over a memento to him. Thank you, sirs. That brings us to the conclusion of the formal functions, and now we shall continue with our cultural events. Grace in abundance. Please put your hands up for these talented bankers who are going to fill up your heart, mind and soul with music. It gives me immense pleasure to welcome on stage Mr. Harish on violin, Mr. Nandu Krishnan on mridangam, Mr. Shinto George on guitar, Mr. Hari Krishnanath on guitar, Mr. Amal Vinod Kesani on keyboard, and Mr. Jackson Anthony on guitar and tabla.
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്നേഹിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. തബലയുടെ മോട്ടർ ലെവൽ കുറച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ?
Thank you, gentlemen, for such an extraordinary performance. Next, we have a surprise musical performance by none other than our beloved Anto sir. So sit back and enjoy. നെഞ്ചിലെ കുഞ്ഞു മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ, കാറ്റൻ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ, കോരിരുൾ കാവിൻ്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ല പോലൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ, ഞാനിന്നൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ. ഇന്നലെ എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ കുഞ്ഞു മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ, കാറ്റൻ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ, കൂരിരുൾ കാവിൻ്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ല പോലൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ, ഞാനിന്നൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ. ദൂരെ നിന്നും പിൻവിളി കൊണ്ടെന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല, കാണാ കണ്ണീരിൻ കാവലിൻ നൂലിഴയാരും തുടച്ചില്ല. ദൂരെ നിന്നും പിൻവിളി കൊണ്ടെന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല, കാണാ കണ്ണീരിൻ കാവലിൻ നൂലിഴ ആരും തുടച്ചില്ല. ചന്ദന പൊൻചിതയിൽ എൻ്റെ അച്ഛനെരിയുമ്പോ മച്ചകത്താരോ തേങ്ങിപ്പറക്കുന്നത് അമ്പലപ്രാവുകളോ, അമ്പലപ്രാവുകളോ. ഇന്നലെ ഇന്നലെ എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ കുഞ്ഞു മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ, കാറ്റൻ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ. ഉള്ളിനുള്ളിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ആദ്യം തുറന്നു തന്നു, കുഞ്ഞി കാലടിയോരടി തെറ്റുമ്പോൾ കൈതന്നു കൂടെ വന്നു.
ഉള്ളിനുള്ളിൽ അക്ഷരപ്പൂട്ടുകൾ ആദ്യം തുറന്നു തന്നു. കുഞ്ഞി കാലടിയോരടിയിലും കൈതന്നു കൂടെ വന്നു. ജീവിത പാതകളിൽ ഇനി എന്തിനി കാണുന്ന മറ്റൊരു ജന്മം കൂടി നടക്കാൻ പുണ്യം പുലർന്നിടുമോ, പുണ്യം പുലർന്നിടുമോ. ഇന്നലെ ഇന്നലെ എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ കുഞ്ഞു മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ, കാറ്റൻ മൺവിളക്കൂതിയില്ലേ. കൂരിരുൾ കാവിൻ്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ല പോലൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ, ഞാനിന്നൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ, ഒറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ, ഞാനിന്നൊറ്റയ്ക്കു നിന്നില്ലേ. Thank you. Wow, sir, what a beautiful rendition. Thank you so much. Who doesn't like a beautiful song? We all do. And when that song is by the maestro A.R. Rahman, it just amplifies the feel-good factor of the song. Let us all welcome to the stage Miss Shilpa, lending her voice to the song Jia Jale by A.R. Rahman. Hello. Hello, check, check, check. Hello. Check. जिया जले जा जले नैनो तले धुआ जले
പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി നിന്നിക്കോ മുന്തിരി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ താങ്കണ്ണക്ക തകതിയാണ് തങ്കലാവേ പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി നിന്നിക്കോ മുന്തിരി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ താങ്കണ്ണക്ക തകതിയാണ് തങ്കലാവേ ഒരു സല്ലേ ഒരു കൊയിലല്ലേ മാരക വയലല്ലേ ഒരു സല്ലേ ഒരു കൊയിലല്ലേ മാരക വയലല്ലേ जिया जले जा जले नैनो तले जले धुआ जले रात भर धुआ जले जानो ना सके रे जिया जले जा जले नैनो तले धुआ जले रात भर धुआ जले जानो ना सके रे जिया जले जा जले देखते हैं तन मेरा मन में छुपती है नजर होठ सिल जाते उनके नर्म होठों से मगर गिनती रहती हूँ मैं अपनी करवटों के सिलसिले क्या करूँ कैसे कहूँ रात कब कैसे ढले जिया जले जा जले नैनो तले धुआ जले रात भर धुआ जले जानो ना सके जिया जले जा जले नैनो तले धुआ जले रात भर धुआ जले जानो ना सके जिया जले जा अंग अंग में जलती है दर्द की चिंगारियाँ नस्ल फूलों की महक में तितलियों की क्यारियाँ रात भर बेचारे महके बिसते हैं पैरों तले क्या करूँ कैसे कहूँ रात कब कैसे ढले जिया जले जा जले नैनो तले धुआ जले रात भर धुआ जले जानो ना सके जिया जले जा जले नैनो तले धुआ जले रात भर धुआ जले जानो ना सके जिया जले जा Thank you, Shilpa and team. That indeed was a tribute to Lata Mangeshkar ji. Thank you for the excellent song. Next up on stage is a very unique song performance which will surely make your heart skip a beat. Please give a loud round of applause for Siddharth Bharat and team who's going to perform a special song for you all. Check it.
ശരി ശരി. കൺചിമ്മിയോ നിൻജാലകം ഏതോ നിഴൽ തുമ്പികൾ തുള്ളി കാതോർക്കയാ എൻ രാവുകൾ കാറ്റായി വരും നിന്റെ പൂവിൻ തേടി തുമ്പിൽ കൈമാറേ എന്നും നിന്നെ കൺകോണിൽ നിന്നും പൊന്ന കാത്തോടമൊന്നും മിണ്ടാതിന്റെ നിൽപ്പൂ മുന്നിൽ അറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയോ ഞാലിൽ കനവറിയാതെ ഏതോ കിനാവു പോലെ മനമറിയാതെ പാറിയ മനസരസോരം പ്രണയനീലാകിളി ശരഹാന പാടി ഇതുവരെ വന്നുണർന്നിടാത്തൊരു പുതുരാഗം ഇവിടെ മറഞ്ഞു ഞാനേ പ്രിയാനുരാഗം അറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂ ഞാനിൽ കനവറിയാതെ ഏതോ
Thank you, Siddharth and team. That truly was a breathtaking performance and a unique choice of songs. If I were to ask a few of you to name your favorite Malayalam lullaby, there's a great chance that 90% of you would name this upcoming song. Let us all put our hands together and welcome on stage Vinuraj with the ever so beautiful song, Kilugil Pambaram. Check, check. മൊഴികൾ നൽകി ദേവി മാണി
Thank you, Vinu and team. Those songs sure gives us nostalgic vibes. An excellent rendition it was. Now, are you guys ready to shake a leg? Then put on your dancing shoes and cheer along for the next performance. Coming up on stage with a fantastic dance performance are Nisha Mebin, Anuja Sebastian, and Anne Mary Matthew. Give a big round of applause to them. मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरा रे
സംക്രമഗീതയുണർത്തുമ്പോൾ ഇന്നിതാ ಪಿಂಗಾಗ ಪೋರಿ ಪಿಂಗ ಮಲ ಪಿಂಗ್ಯಾನಿ ಮಾಲ ಬೋಲವಲಿ ರಾತ ಖಾಲವಲಿ ಪೋರಿ ಪಿಂಗ लट पट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे धुन छम छम झमाके छम तो नाच मन छम छम झमाके छम ये बाजे धुन छम छम झमाके छम तो नाच मन छम छम झमाके छम लट पट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे धुन छम छम झमाके छम तो नाच मन छम छम झमाके छम ये बाजे धुन छम छम झमाके छम तो नाच मन छम छम झमाके छम पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा Thank you, ladies, for setting up the tone. It was a wonderful performance. Next, we have one of the most iconic songs of our times, a cult classic by A.R. Rahman from the movie Bombay. So without further ado, let's welcome on stage Anu Putran with the song Hamma Hamma. ഹായ് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും. അച്ചു കോട്ടില്ല, കോട്ട് മറന്നു എടുക്കാൻ മറന്നു. അച്ചു പറഞ്ഞേ അനൂപേ കേറി വരണം. വേണ്ട വേണ്ട ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ അനീഷ് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും കളിക്കാം.
ஒரு விதமோ ஒற்ற நாள மனமாடை கலந்த உடலையோ கைப்பருமோ அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 அந்த அழகை கண்ணோரம் ஓர் அழகை கண்டேனே அந்த கண்ணில் பெண்கள் ஆடைவெடுக்க கண்கள் கண்டேனே அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ஏ வள்ளின் தாமரையே உன் பாதம் கண்டேனே அந்த பட்டு தாவணி சரிய சரி நீரம் கண்டேனே அம்மா 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 ஏ அம்மா அம்மா ஏ அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த பெண்ணு மல்லிக் கொடுத்த பெண் சுத்தம் மீதம் இருக்கு தீபம் மறந்த பெண்ணு பூமி கண்ட பெண்ணு கண்ணில் வெளிச்சம் இருக்கு வானம் பொழுந்த பெண்ணு பூமி நடந்த பெண்ணு காதல் சத்தம் இருக்கு காமம் கலந்த பெண்ணும் கண்கள் கலந்த பெண்ணும் காதல் மறந்து கிடக்கு அம்மா 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 ஹே அம்மா 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 கடலோரம் ஓர் அழகை கண்டேனே அந்த கண்ணில் பெண்கள் ஆலை வெடிக்க கண்கள் கண்டேனே அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ஏ வள்ளின் தாமரையே உன் பாதம் கண்டேனே அந்த பட்டு தாவணி சரி சரி நீரம் கண்டேனே அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 Thank you. It's quite a privilege to perform this with these amazing talents: Amal, Vinod, Jackson, Nandu, Hari, Shito, and of course, thanks for coming up, Anish. You made this beautiful, man. Thank you so much. He's my batchmate. Thank you, team, for that rocking performance. When we think of biryani, we probably think of the movie Ustad Hotel. It was a wonderful movie with great songs. One song which caught special attention was Mail Mail by Naresh Iyer and Anna Katrina. Next up on stage are Siddharth and Shilpa with their rendition of the song Mail Mail from Ustad Hotel. Hello.
Thank you, Shilpa and Siddharth, for that wonderful duet. Rang De Basanti is one movie which has left a huge mark in our hearts. All songs in the movie are pure gems and a treat to the ears. I now invite on stage Mr. Shinto to perform the song Ruba Ru from Rang De Basanti.
Check. Hello? 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 अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया वो खिल गया वो लोहा था पिघल गया सितार में बदल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा आंधियों से झगड़ रही है गाँव मेरी अब मशालों सी बढ़ रही है गाँव मेरी नामो निशान रहे ना रहे ये कारवां रहे ना रहे उजाले में पी गया रोशन हुआ जी गया क्यों सहते रहे रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है Thank you, Shinto and team, for that mesmerizing song. If that was an enough dose of energy, then gear up to take your energy levels through the roof. Next up, dancing in front of you are 5 talented bankers all the way from Coimbatore region. Welcome them on stage with a huge round of applause.
Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita
कभी ख्वाबों में आके जरा मिल तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा मेरी सांसों की तू है मंजिल फिर भी कूल है ये भी तू बहुत ही ब्यूटीफुल है मूवी तेरी तोड़े रूल है तू है डिस्को दीवानी हाँ ये वक्त नशा तेरा कर करके करता है रात ये पूरी बेबी स्लो अब नींद नहीं आनी डांस मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 डांस मेरी रानी కాసుడా మొల్లత మమ్మే 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 Thank you, team. You did a great job. And you deserve special appreciation for traveling down here to perform for us all. Thank you once again. Think of Vineet and Abbas and tell me one song you remember. Undoubtedly, you start singing, Mustafa, Mustafa, don't worry, Mustafa. Right? Then that's the song you're going to get next. Welcome on stage, Anu Putran on the vocals with Mustafa Mustafa from Kadal Desham. Hello. We dedicate this song to all our friends who are watching this offline and online. Day by day, one day by day, Muruga the ship, a friendship. Mustafa.
சீனியருக்கும் கல்லூரி வாசல் எங்கும் ராகிங் நடக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனமோர் நல்ல மனமே ரோஜம் இருக்கும் முள்ளும் இருக்கும் நட்புக்கு ராகிங் கூட பாதை வகுக்கும் நண்பன் ஒருவன் வந்த பிறகு வினை தொழலாம் அந்த சிறகு வானுக்கும் எல்லை ஒன்று நட்புக்கில்லை துன்பம் பெறலாம் இன்பம் பெறலாம் நண்பன் ஒருவன் பங்கு பெறலாம் கல்லூரி நட்புக்கில்லை ஒரு புள்ளியே ஓ ஓ Mustafa, don't worry, Mustafa. Alam ng Toran, Mustafa. மண் பறவை எங்கிருந்தோ வந்த பறவை கல்லூரி மந்தானங்கள் வேடங்காங்கள் கன்னிமலர்கள் கூடை படிக்கும் மாலை மனதில் சாரல் அடிக்கும் கல்லூரி சாலை எங்கள் கோடைக்கானல் கல்வி பயலம் காலம் வரையில் துளி திரியும் எங்கள் வெறியில் கண்ணீரை கண்டதில்லை சென்ற சாட்சி நன்மை பிறந்து ஊத்திரும்பும் நாளை மட்டும்தான் நீ அரும்பும் கண்ணீரில் தானே எங்கள் பேரல் பாட்டி ஓ Mustafa, don't worry, Mustafa. Alam ng Toran, Mustafa. Day by day, one by day by day. Regardless of where friendship comes. Mustafa, don't worry, Mustafa. Alam ng Toran, Mustafa. Alam ng Toran, Mustafa. Alam ng Toran. Alam ng Toran. Alam ng Toran, Mustafa. Thank you. Thank you, Anup sir and team, once again for that wonderful performance. Next up, we have Vinuraj with a tribute to SPB. Hello. இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை
സ്റ്റാഫുകൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പാടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വരാം. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ടിനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വരാം. Is there anybody? ട്രീസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്രീ സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അല്ല, നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഏതാ
Thank you guys for those performances. We are an extremely diverse country with different culture, different rituals, and completely different attires. The cultural differences become increasingly evident if we get the opportunity to attend a wedding function outside our native state. To give a feel of how it would feel to attend a wedding across India, we proudly bring before you a unique fashion show portraying the various wedding attires across Indian states. Enjoy the ramp walk by our talented colleagues.
Since the day that I asked
like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again. ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻ മെയ്യിൽ മിന്നാണേ താരം നിന്നെ കണ്ടാലമ്പും വില്ലും വച്ചേനെ കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനേ നെഞ്ചോരം ഡോറുണ്ട് ചുണ്ടോരം ശീലുണ്ട് കണ്ടാലും കൂടുമ്പം കൊണ്ടാടണ്ടേ കൊണ്ടാട്ടച്ചേറാക്കാൻ അല്ലാത്തക്കാരുണ്ട് കരനീളെ പന്തൽ കത്തി തപ്പും മുട്ടിച്ചെന്റെ കുട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നെ ചില്ലം ചില്ലാല क्यों न जाए तू होरी रे रसिया खिलने क्यों न जाए तू होरी रे रसिया मुझे है तुम्हें सारी भुइयां कहाँ है बदरी की दुल्हनिया कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दूध दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जमके यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताले हम देखे आगे फाड़े अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया I like Gandia, I like Garba, but if you really wanna party, throw your hands up and twist them around to the bhangra, everybody. Come on into the bhangra, everybody. I like Gandia, I like Garba, but if you really wanna party, throw your hands up and twist them around to the bhangra, everybody. Come on into the bhangra, everybody. Brother on the dance floor, and brother likes to party. Brother likes to move that lacy rather body. Brother on the dance floor, and brother likes to party. Brother likes to move that lacy rather body. Pankhatti aake saiya, marode bhaiya, and everybody blames it on brother. Chhede hai humka naiya, beri kanhaiya, and everybody blames it on brother. Hoka bola
வந்தாச்சு பூவை தொடுத்து சேல மடிச்சு பொண்ணு வந்தாச்சு கண்டத பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத பையன் தங்கம் மிஸ் பண்ணாத சாரே சாரு யாரு கால பிரபு டோய் அள்ளி அள்ளி குடுக்கு கால பிரபு டோய் சாரே சாரு யாரு கால பிரபு டோய் அள்ளி அள்ளி குடுக்கு கால பிரபு டோய் வாக்கு வெத்தல மாத்தி முடிச்சு பையன் வந்தாச்சு பூவை தொடுத்து சேல மடிச்சு பொண்ணு வந்தாச்சு வீக்லி तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा तन में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनिए सोनी सोनी Everybody sing sorry, sorry, acha mahi ve. Sorry, sorry, acha mahi ve. Everybody sing sorry, sorry, acha mahi ve. That's the way, mahi ve. Wow, that was a performance. Thank you guys and girls, or should I say fashion icons. Thank you for that wonderful performance. We are in the last performance of the evening, and it is going to be a power-packed dance performance. Give a huge round of applause and welcome on stage some of the most talented dancers we have. And there's a small request. ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കേറി കളിക്കണം തോന്നുമെങ്കിൽ you are always welcome.
పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు సెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చుట్టూ నీడలోన కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు గుమాంగ్ 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 గుమాంగే గుమాంగ్ 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 గుమాంగే ஓளுலர மானி நங்கர விரஜபேட்ட டொண்டுகைய மானி நங்கர ஓளுலர மானி நங்கர மைசூர்பேட்ட டொண்டுகைய மானி நங்கர தங்காட்டி குமர நங்கர தங்காட்டி மானி நங்கர மானி நங்கர தங்காட்டி மதும் மலத்தண்டு மானி நங்கர தங்காட்டி மதும் மலத்தண்டு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா மானி நங்கருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா சுங்கட்டி நங்கருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா மானி நங்கருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா சுக்கிட்டு நங்கருக்கு மானி நங்கர தங்காட்டி குமர நங்கர தங்காட்டி மானி நங்கர அகல பந்தன பூஜி இகல பந்தன பூஜி என்ன பாவே பந்தோட்டம் என்ன நிலை போடுட்டா அகல பந்தன பூஜி இகல பந்தன பூஜி என்ன பாவே பந்தோட்டம் என்ன நிலை போடுட்டா துளுந்து நிலை போட்டோம் மானி நகருக்கு முட்டை கொத்து நிலை போட்டோம் மானி நகருக்கு துளுந்து நிலை போட்டோம் மானி நகருக்கு முட்டை கொத்து நிலை போட்டோம் மானி நகருக்கு ஓளுலர மானி நங்கர விரஜபேட்ட டொண்டுகைய மானி நங்கர ஓளுலர மானி நங்கர மைசூர்பேட்ட டொண்டுகைய மானி நங்கர குமாங் 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 குமாங்கே குமாங் 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 குமாங்கே மானி நங்கர தங்காட்டி குமர நங்கர தங்காட்டி மானி நங்கர மானி நங்கர தங்காட்டி குமர நங்கர தங்காட்டி மானி நங்கர மானி நங்கர தங்காட்டி குமர நங்கர தங்காட்டி மானி நங்கர பிறந்தே கோடி பறந்தே ஆண்டவனே ஆண்டி மனசே தை பிறந்தே கோடி பறந்தே மாரியப்பா தேர இழுக்கு என்னாச்சு முத்து மத்தளங்கொட்டை சட்டக்கு 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 சட்டக்கு
കുരവ കുഴല് തന്തനത്തനം പാടി വാ. പടക്ക് തുഴഞ്ഞ് പടക മടിച്ച് പാണ്ടിയ പട കേറി വാ. അടട മീശ കൗണ്ടറേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താളമേള മംഗളം. അടട മീശ കൗണ്ടറേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താളമേള മംഗളം. തങ്കമാന സംഘകാല തമിഴ് പാടി തേരിലേറി താളം തുള്ളാൻ അടി അമ്മാടിയേ അടിയ പോവുമേ ഹര ഹരോ ഹരാ. വാവാച്ചുന്തരിയേ മുത്താമുന്തിരിയേ വാവാച്ചുന്തരിയേ മുത്താമുന്തിരിയേ. തകില് പൊകില് കുരവ കുഴല് തന്തനത്തനം പാടി വാ. സട്ടക്ക് പടക്ക് തുഴഞ്ഞ് പടക മടിച്ച് പാണ്ടിയ പട കേറി വാ. ൊരാകാശക്കാവിലിന്ന് കനൽ മിന്നൽ കാൽച്ചിലമ്പ് ചിതറും താളം. അകിലരിയും പുക ചിന്തും മണിമുറ്റത്തമ്മാനം കളിയാടും കാവടിതൻ കുംഭമേളം. തൈപ്പൂയം വന്നില്ലേ വാദ്യാരേ വരൂ ജിനക്ക് ജിനക്ക് അമ്മാടിയേ എടുപ്പൂ കാവടി ചൊല്ലു മച്ചാ മച്ചാ ഹര ഹരോ ഹര. വാവാച്ചുന്തരിയേ മുത്താമുന്തിരിയേ വാവാച്ചുന്തരിയേ മുത്താമുന്തിരിയേ. തകില് പുകില് കുരവ കുഴല് തന്തനത്തനം പാടി വാ. പടക്ക് തുഴഞ്ഞ് പടക മടിച്ച് പാണ്ടിയ പട കേറി വാ. കുലവാഴക്കൂമ്പിനൊത്ത കുളിരേറും നെയ്യുലച്ചു മൊളി കണ്ണാലം പെയ്തും നീക്കണ പെണ്ണെ. നിന്നോമൽ കയ്യുകളം നാൽപ്പാമര വള്ളികളിൽ വിളയാടാൻ നിന്നരികിൽ ഞാൻ പോരില്ല. തൈപ്പൂയം വന്നില്ലേ വാദ്യാരേ വരൂ ജിനക്ക് ജിനക്ക് അമ്മാടിയേ എടുപ്പൂ കാവടി ചൊല്ലും മച്ചാ മച്ചാ ഹര ഹരോ ഹര. വാവാ വേലവനേ വള്ളി നായകനേ വാവാ വേലവനേ വള്ളി നായകനേ. അകില് പുകില് കുരവ കുഴല് തന്തനത്തനം പാടി വാ. പടക്ക് തുഴഞ്ഞ് പടക മടിച്ച് പാണ്ടിയ പട കേറി വാ. അടട മീശ കൗണ്ടറേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താളമേള മംഗളം. അടട മീശ കൗണ്ടറേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താളമേള മംഗളം. വാവാച്ചുന്തരിയേ മുത്താമുന്തിരിയേ സട്ടക്ക് വാവാച്ചുന്തരിയേ മുത്താമുന്തിരിയേ സട്ടക്ക് വാവാച്ചുന്തരിയേ